Dear students, I welcome you all to my YouTube channel English for Assamese Students from Basics to Brilliance. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইংৰাজী শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছানে যে আমি ইংৰাজী শিকিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব? Why should I learn English? মই ইংৰাজী কিয় শিকিব লাগে? আজিৰ সময়ত ইংৰাজী ভাষা শিকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিয়নো ইংৰাজী হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা English is a global language. The language is spoken all over the world. Learning English helps you to connect with people from different parts of the world, both professionally and personally. It is widely used in business, technology, science, and international communication. Understanding this language opens door to the global stage. Learning English also helps in getting a good job. English is important for jobs and interviews. ইংৰাজী জানিলে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ সুগম হৈ পৰে কিয়নো আজিকালি প্ৰায়বোৰ চাকৰি সাক্ষাৎকাৰ আদিত ইংৰাজীত দক্ষ প্ৰাৰ্থীক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় Many companies look for people who can speak and write in English. Proficiency in English is often a requirement in many fields of employment. From multinational corporations to innovative startups, the ability to communicate in English can define your career progression. So, English can give you better career opportunities. Thirdly, ইংৰাজীৰ জৰিয়তে উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ সুবিধা পোৱা যায় English gives access to quality education. Most books, online courses, and college materials are in English. বেছিভাগ উচ্চ শিক্ষাৰ সামগ্ৰী ইংৰাজীত উপলব্ধ Knowing English helps you study better and learn more. From software to social media, many digital platforms use English as their primary language. Proficiency in English eases the use and understanding of the latest technologies. Fourthly, English boosts confidence. ইংৰাজী আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰে When you speak English, you feel more confident in public. Learning English boosts your confidence to communicate on an international stage. It also sharpens your listening, speaking, reading, and writing skills. ইংৰাজী শিকা আন এটা কাৰণ হ'ল ইংৰাজী জানিলে বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সহজ হয় English helps while traveling. Learning English facilitates travel to many countries. Wherever you go, you will definitely meet at least one English speaker for sure. Another important aspect of learning English is that it develops personality. ইংৰাজীয়ে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ ঘটোৱাত সহায় কৰে ইংৰাজীত কথা ক'ব জানিলে তুমি যিকোনো ঠাইতে যিকোনো ভাষাৰ মানুহৰ আগতে নিজৰ চিন্তা ভাৱনা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা Learning English improves your personality as it helps you express thoughts clearly and professionally with anyone anywhere. So, my dear students, learning English is not just about learning a language, it's about creating opportunities. অৰ্থাৎ ইংৰাজী শিকাটোৱে কেৱল এটা ভাষা শিকাকে নুবুজায় ই নিজৰ বাবে কিছুমান সুযোগ সৃষ্টি কৰাহে বুজায় It's like opening a window to a whole new world full of opportunities and experience. গতিকে আজিৰ পৰাই আমাৰ সৈতে ইংৰাজী শিকা আৰম্ভ কৰক Learn English step by step with English for Assamese students from basics to brilliance. See you next lesson.